সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। Human trafficking is the movement of people by means such as force, fraud, coercion or deception. যে লিন টাউনলি ব্যারিস্টার যে হিউম্যান ট্রাফিকিং এবং স্লেভারি যেটা বলছেন, হিউম্যান ট্রাফিকিংটা হচ্ছে কি? মুভমেন্ট অফ পিপল, মানুষের মুভ করা, মুভমেন্ট অফ পিপল বাই মিনস, কিভাবে মুভ করতেছে? ফোর্স করে, জোর করে, ফ্রডুলেন্টলি, কোয়ারশন, ডিসেপশন, প্রতারণা করে তাদেরকে মুভ করতেছে। কি কোথায় মুভ করতেছে? উইথ দ্য কি জন্য? উইথ দ্য এইম অফ এক্সপ্লয়টিং দ্যাম, এবং তাদেরকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করার উদ্দেশ্যটা হইল এক্সপ্লয়েট করার জন্য, তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য, তাদের এক্সপ্লয়েট মানে তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য। ওকে, ইট ইজ এ ফর্ম অফ মডার্ন স্লেভারি। এটা হইল এক ধরনের মডার্ন স্লেভারি, যে মানুষকে নিয়ে আসা, প্রতারণা করে তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য নিয়ে আসা। এটা হইল একটা বড় অপরাধ। এখন ট্রাফিকিং ইনভলভস দ্য ট্রান্সপোর্টেশন অফ পিপল ইন দ্য ইউকে in order to exploit them by the use of force, violence, deception, intimidation or coercion. আমি আবার এটাকে বলছি যে ট্রাফিকিং এর হচ্ছে কি, এটা মানুষকে ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে আসা এক দেশ থেকে আরেক দেশে, ইউকের মধ্যে অথবা আরেক জায়গা থেকে একটা ইউকের মধ্যে তাকে নিয়ে আসা। কি জন্য নিয়ে আসা হবে? তাকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য, তাকে ফোর্স করে, ভয়ভীতি দেখাইয়া এবং প্রতারণা করে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য, তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য। এটার উপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি উইল টক ইন মোর ডিটেইলস, বাট বিফোর দ্যাট আমি আরেকটা টপিকের উপর বলবো। এটা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার। অনেকে হয়তো শুনছেন, পেপারে পত্রিকায় আসছে, পুলিশ এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতেছে। অনেকে হয়তো জানছেন, শুনছেন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার পুলিশ এখন কিন্তু নিয়ে নিতে পারে। হোয়াই উই ক্যান এক্সপেক্ট ইট মোর অফ দেম? আমরা কেন এটাকে বেশি আরও দেখতে পারি? মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিন্তু পুলিশ এখন ফ্রিজ করতে পারে। ফ্রিজিং করা মানে ওখান থেকে আপনি পয়সা উঠাইতে পারবেন না, মুভ করতে পারবেন না পয়সা করে। দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি announced in February last year that it had used account freezing orders for the first time to seize more than 400,000 pounds from the UK bank accounts. যে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, ইউকের যে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি আছে, তারা গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তারা অ্যানাউন্স করেছিল যে তারা ইউকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 400,000-এরও বেশি অঙ্কের পয়সা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তারা ফ্রিজ করেছে। কিভাবে ফ্রিজ করেছে? বাই আপনার টেকিং এ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার। কোর্ট থেকে তারা একটা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করেছিল। কোর্ট থেকে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করে 400,000-এরও বেশি অঙ্কের পয়সা তারা সিজ করেছিল, তারা জব্দ করেছিল, মানে তারা পয়সাটা উদ্ধার করেছিল। মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তারা আর যে পয়সা রাখছে সে আর উঠাতে পারবে না ওই পয়সা। Just 3 weeks later, the National Economic Crime Agency used account freezing orders to apply to freeze 95 student accounts suspected of being used to launder money. এবং ওইটা হয়েছিল ফেব্রুয়ারির, অ্যানাউন্স করেছিল ফেব্রুয়ারি 2019 সালে, এবং জাস্ট 3 weeks later, ওখান থেকে 3 সপ্তাহ পরে ন্যাশনাল ইকোনমিক ক্রাইম সেন্টার used account freezing order, তারা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার ইউজ করেছিল 95টা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার জন্য। মানে 95 স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট তারা ফ্রিজ করেছিল, মানে তারা জব্দ করেছিল, যেখান থেকে আর এটা অ্যাকাউন্টগুলো তারা আর অপারেট করতে পারবে না, এটা পুলিশ কন্ট্রোলে নিয়ে নিচ্ছে। কারণ তারা পুলিশ যেটাকে সাসপেক্ট করেছিল ওই অ্যাকাউন্টগুলো ইউজ হচ্ছে মানি লন্ডারিং এর জন্য। ওকে,
মানি লন্ডারিং এটা কিন্তু অনেক বড় ধরনের অপরাধ এবং ওই অপরাধ অনেকে বুঝে না যে এটা কি ধরনের যে কোনো আনলফুল অ্যাক্টিভিটি আনলফুল প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট 2002 মেড ইট ভেরি এক্সটেন্সিভ মানি লন্ডারিং এর আইন অনেক এক্সটেন্সিভ অনেক মানে বড় অপরাধ অনেকগুলো জিনিস ওই মানি লন্ডারিং এর আওতায় চলে আসে তারা 95টা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট তারা ফ্রিজ করেছিল তার মানে ফ্রিজ করা মানে আমি যেটা বলবো আমরা বাংলায় যেটা বলতে হবে জব্দ করা বা মানে ওখানে আপনি আর পয়সা করে উঠাতে পারবেন না পুলিশের কন্ট্রোলে নিয়ে নেওয়া তার কারণ হচ্ছিল তারা মনে করছে কি ওই অ্যাকাউন্টগুলো ইউজ করা হচ্ছে মানে মানি লন্ডারিং এর জন্য সাসপেক্টেড অফ মানি লন্ডারিং ওই বিং ইউজড The Serious Fraud Office used an account freezing order to secure the forfeiture of more than 1.5 million from the bank account of an individual convicted of fraud. The Serious Fraud Office যেটা আছে UK তারা account freezing order মানে সিকিউর করেছিল ফ্রিজিং অর্ডারের মাধ্যমে যেখান থেকে তারা ফরফিট করেছিল মানে একদম মানে ফরফিচার মানে যেটা নিয়ে নেওয়া তারা পয়সা আর ফেরত পাবে না 1.5 মিলিয়ন পাউন্ড তারা এটা ফরফিট করেছিল ফরফিট করা মানে ওই পয়সাটা সে মানে যাকে কনভিক্টেড হয়েছিল ফ্রডের জন্য তার অ্যাকাউন্টের থেকে 1.5 মিলিয়ন পাউন্ড তার মানে ওই পয়সা সে আর পাবে না ফরফিচার বলা হয় মানে একটা প্রথম হইল কি সিজ করা মানে আমরা বাংলায় যেটা আমি বলবো জব্দ করা তারপরে ফরফিট করা তার মানে হইল ওই জব্দ করার পরে ওই পয়সাগুলো কোর্টের অর্ডার নিয়ে ফরফিচার অর্ডার নিয়ে তারা ওইটা তাদের কন্ট্রোলে তাদের মানে আওতায় নিয়ে আসবে তার মানে ওই পয়সা আর যার পয়সা যে রাখছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে সে আর ওই পয়সা পাবে না ফরফিট করা হবে কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অর্ডার নিয়ে It would be a surprise if we don't see more use of account freezing orders in the very near future. আমরা এটা কেউ সারপ্রাইজ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা খুব সুন আমরা আরো অনেকগুলো এই ধরনের কেস দেখব যে পুলিশ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে পুলিশ অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে যে পুলিশ অ্যাকাউন্টটা আপনার কন্ট্রোলে নিয়ে গেছে তারপর আলটিমেটলি তারা ওইটা পয়সা যা আছে সেগুলো ফরফিট করবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের একটা দরখাস্ত করে Their appeal to the law enforcement agencies is clear. Account freezing order এর ইম্পর্টেন্সটা কেন এটা পুলিশের কাছে দরকার এটা পরিষ্কার তার কারণটা হচ্ছে কি পরিষ্কার they give the authorities the chance to target wealth linked to suspected criminality that is held in bank and building society accounts তার মানে এটা আপনার অথরিটিকে পুলিশকে চান্স দিবে টার্গেট করার জন্য কিসের টার্গেট দ্য সাসপেক্টেড ওয়েলথ যে পয়সাগুলো আপনি রাখছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে ওই যে ওই পয়সাগুলো তারা সাসপেক্ট করতেছে এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে অবৈধ উপায়ে ওই পয়সাটা উপার্জন করা হয়েছে ক্রিমিনাল অ্যাকশন থেকে ওই পয়সাটা আসছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে অথবা বিল্ডিং সোসাইটির অ্যাকাউন্টের মধ্যে সুতরাং এইটার অ্যাপিল পুলিশের কাছে ক্লিয়ার কারণ তাদের একটা কন্ট্রোলে চলে আসবে যে পয়সাগুলো সে অর্জন করছে ওগুলোর উপর একটা কন্ট্রোল পুলিশে নিয়ে আসবে সুতরাং এটা আমরা এখন মোর অ্যান্ড মোর আমরা এটা দেখব পুলিশ এটা করবে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on modern slavery and human trafficking. Yes. Thank you. Thank you, Shafi. When we're looking at again about the arrangements of travel or for the travel to be arranged for victims to be brought into the country to be exploited in whatever way, in order to commit the offence, what needs to be proved is that the individual, the accused person, intended to exploit the victim in any part of the world, either during or after the travel, or that the accused knew or ought to have known
that another person was likely to exploit the victim in other parts of the world, either during or after the travel. So why it can be committed in the second way is that covers or really prevents and blocks out the excuse that will be raised with people who are, for example, maybe just collecting victims or arranging transfers to say, well, actually, I wasn't exploiting them myself. But it's enough if it can be shown that they knew or indeed ought to have known that the individuals concerned were going to be exploited, can't escape criminal liability, because that loophole has been closed by the second clause of the statute. So what is travel for the purposes of the statute and the offence? It's arriving in or entering any country. So not just the United Kingdom border region. It's also departing from any country or travelling within any country. Now this statute is designed to have in mind the international nature of human trafficking offences. A person who's a UK national can commit the offence regardless of where the arranging or facilitating has taken place or where the travel has taken place. So the actual facilitation of the trafficking and the travelling can be outside the UK. But as long as the individual who is accused is in fact a UK national, there can still be potential criminal liability, even though the active physical parts of the offence have taken place outside of the UK border area. So a person who is not a UK national also commits an offence if any part of the arranging or facilitating has taken place within the UK, or the travel consists of arrival into, departure from, or travel within the UK. So if someone is a UK national, the liability can extend to where the acts themselves have been extraterritorial, meaning just simply it's outside the UK itself. But a non-UK national can also be charged and be criminally liable under this legislation if it can be established that the facilitation of the trafficking of individuals has taken place within the UK, or the travel itself has involved travel within the UK, or entry into or departure from a UK port zone or airport. So it is expressed widely to take into account, and again to prevent escape of criminal liability by arguing points about where the trafficking took place or didn't take place. So it has a certain measure of extraterritorial jurisdiction, and that is of course deliberate to acknowledge that the international nature of the offence. So in relation to securing services by force, threats or deception, or where a person is subject to force, threats or deception, it has to be designed to induce the individual, so the trafficked victim, either to provide any kind of services or to provide another person with benefits of any kind, or to enable another person to acquire benefits of any other kind. So in relation to the offences under the Modern Slavery Act, they all came into force on the 31st of July of 2015. But if the behaviour is spanning before and after that date, or if it's before that date,
there were other offences on the statute books before that that covered the same type of behaviour. So the Modern Slavery Act, in a sense, was an umbrella that brought together a lot of different statutory provisions which outlawed different kinds of behaviour. So there was a different statute in relation to sexual exploitation, for example. There was a different statute operating around forced labour and non-sexual exploitation. But actually this statute has brought everything together. But what that doesn't mean is that if there's behaviour that began before July 2015, that that is not covered. It is in fact covered, but all it will mean is that it needs to be pursued by the authorities and charged under the legislation that was applicable at the time, which wouldn't be the Modern Slavery Act. So again, this is something that needs specialist advice from a specialist criminal lawyer, because if in fact there's a charge under the wrong statute, that would be flawed in law. Now, in relation to victims of human trafficking, modern slavery, the system within the UK has a number of measures in place to assist victims who are often very vulnerable and frightened, and indeed they are indebted to the people undertaking the trafficking, to the traffickers, and actually may not be minded to give evidence, but their evidence is generally needed in order to secure a conviction under the statute. So there's a number of things that can be done to assist and help victims. Not exhaustive, but there's a number of things that can be done to help them outside and inside court. So, for example, they, rather than having to give live evidence in chief, so to say what happened, that can be pre-recorded by video. And what that means then is their evidence in chief is pre-recorded, so they're not required to give live evidence in court. That also means, potentially, that they don't have to be present within the courtroom when they're giving evidence. And why that's important to victims of traffickers is that they don't have to be present in the courtroom where they have to see the person who trafficked them. And that can lead to less stress in giving evidence, and can also encourage victims to actually give evidence and to be able to give evidence, because otherwise, were they in the room with the trafficker, they may feel too frightened, too intimidated actually to be able to give their best evidence. Interpreters, as with all criminal cases, interpreters would be made available again at state expense to enable victims who need interpreting services, again, to understand the proceedings. Also, given that some victims may have come from other countries into the UK, if they wish, once the offence has been discovered and they've been removed from the trafficker, some understandably want to leave the country and go home. So in that situation, if there is to be a criminal process, arrangements can be made for the victim actually to give evidence or be cross-examined, again by a television link, as it were, from their own country, so that they are spared the stress of having to return back into the UK, because for obvious reasons some would not want to have to do that. There's also other measures that can assist, such as allowing the victims to remain anonymous, voice distortion and things like that, if they fear the trafficker or a large trafficking network, either in this country or abroad, and feel that they're under threat. Applications can be made and the court may allow that. Similarly, reporting restrictions to prevent identification of victims by their names and identifying
addresses and things like that if they feel that they're in danger, and that may and could apply to not just children victims who have certain reporting restrictions in any event, but that can also apply to adults. Thank you very much, Lynn. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমরা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই তারা আপনার মোবাইল ফোনেও আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। NTV ইউরোপ লাইভের মধ্যে আপনারা যদি ক্লিক করেন মোবাইলে আপনারা দেখতে পারবেন, অথবা NTV ইউরোপ ফেসবুকের মধ্যে। আমরা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।